బట్ సంహో ఇంకా ఊరి నక్క ఏటో చేస్తుందో అన్న జోన్ మధ్యలో అరగంట పడుకుని బ్రో ఆల్రెడీ నీకు ఎందుకురా 4 గంటలు కూర్చోలేవు ఫైల్స్ నీకు అని చెప్పి తిడుతున్నాను దూరందర వీడియో కింద. నువ్వు ఇలాంటివి చెప్పరా ఇంకా? హలో 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 చెక్ చెక్ చెక్. ఎందుకు ఎప్పుడు అట్లాగా స్టార్ట్ చేయి ముందు ఏదో పంచాయతీ ఎత్తుక్కుంటావు? నువ్వా నేనా? నువ్వు మొహం మీద లైట్ సరిపోలేదు. ఏది నా ఫోన్ ఏది? ఏం చేస్తావు? ఫోటో తీసి ఎవరి మీద లైట్ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పి. అరే ఐ జెన్యున్లీ ఫీల్ బానే ఉంది భాయ్. సరే ఓకే, ఎవ్రీబడి ఇన్ ద కామెంట్స్ ప్లీజ్ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ యు సేయింగ్. నా మొహం మీద లైట్ ఎక్కువ ఉంది, దట్స్ జస్ట్ మై న్యాచురల్. ఓకే దట్స్ వాట్ ఎవర్. అప్పుడు ఫ్రేమ్ యూనిఫామ్ లైటింగ్ ఉండాలని చెప్పాలా? డిఓపి అనేటోడు ఏం చేయాలి? డిఓపి అనేటోడు లేడు మనకి. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ యు ఆర్ ఆల్రెడీ న్యాచురల్లీ గ్లోయింగ్, వై ఇస్ దట్ లైట్ టువర్డ్స్ యూ? వైర్ లెంత్ అక్కడ ఫేవరబుల్ ఉంది కదా. దాని వైర్ కి ఒక 1.5-2 meters ఉంటుంది ఆ వైర్ లెంత్. మళ్ళీ ఇట్లా సర్లే, నేను చీకట్లో ఉండి నేను వెలుగులో ఉంచాలి. ఓకే ఫైన్. Yeah, but as a serious request, guys, if anybody wants to set our visual aesthetic of this podcast, prop it up. Yes. I mean, we have the cutest prop sitting here. It's fucked up. Yeah. I thought that was a cute thing, but then I'm like objectifying you like you're a prop. And no, cutest asset of this. I got objectifying like on the. Okay. ఇద్దరిది పొట్ట పెరిగిపోయింది. నాది చూడు, ఇది ఇంత లూజ్ బట్టలు వేసుకున్నాను నేను. So ironic you're wearing that dress, bro. The difference between beer and an opinion is that I asked for a beer. ఇలాంటి రుపు ఇట్లాంటి నేనే ఎక్కడెక్కడో కొంటుంటాను. ఇది తన టీ-షర్టే. అన్నీ ఏంది బ్రో ఇది? లైక్ పర్సనాలిటీ అంటే లుక్ ఎట్ మై టీ-షర్ట్, లుక్ ఎట్ మై వేరింగ్. సామజోరగంలో నర్వేష్ మీ అండ్ సేమ్ aesthetic. Yeah, we should like kind of move on from this. We already moved on and came back to it. Yeah. Arey, it's like potta peragane somehow, at least the way my mind works, like when you're fat, right? Itlanti quirky, funny text or t-shirt eskunte, at least it'll distract people from the fact that I'm fat by seeing some funny things on my t-shirt. You're no more fat. I am right now. That's the whole transition, right? La malli potta mellaga perano start avagane malli itlanti cheskoni. So then don't lean, no, sit straight. But it's not so comfortable to sit straight. Kucho. Anyway, we decided like we can't keep doing this random like directionless banter like itla మనం టాపిక్ అనుకోవాలి. ఏందా టాపిక్ ముందనేసుకున్నావు కదా? లేదురా, ఒక్క నిమిషం. రెడ్ వస్తుంది కదా నేను మాట్లాడుతుంటే. వచ్చేస్తుంది. I think levels మీద ఎక్కువ పెట్టేసి. Our podcast is every time just setting up technicalities. అందుకే DOP producer, executive producer, వాళ్ళని ఏమంటారు? And then ఇవన్నీ అడిగిన తర్వాత we also want a producer who puts money. So అలాంటి వాడు ఎవడనంటే మనీ పెట్టి సినిమా తీసావుగా, చెప్పు సినిమా ఎలా అనిపించింది? ఈ ఇంట్లోనే షూటింగ్ అయింది, ఇలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్ సినిమాకి చాలా మంచి టాక్ వచ్చింది. సో దట్స్ వై ఐ డోంట్ వాంట్ టు డు ఎనీ సక్సెస్ మీట్ ఫర్ ఇట్. సో బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ సర్ప్రైజింగ్లీ ఇట్. అంటే నేను దాంతో ఫస్ట్ నుంచి ట్రావెల్ అయ్యాను. లిటరలీ స్క్రాచ్ నుంచి ఆన్ సెట్, ఎడిట్, మళ్ళీ సౌండ్, మ్యూజిక్ అన్నీ నేనే ఇట్లా బ్యాక్ ఎండ్ లో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ somehow lost judgment కాదు, like I started hating it more and more with every passing day. And especially అది ఇప్పుడు Jan లో చేసిందా, ఫిబ్రవరి పెళ్లికి ముందు చేసింది ఫర్ షూర్. డెఫినెట్ పెళ్లికి చాలా ముందు అండ్ దెన్ పెళ్లి పనిలో డిలే అయింది. ఇంకా నాకు ప్రాజెక్ట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పోయింది. లైక్ ఐ స్టార్టెడ్ లైక్ నాకు అందులో ఓన్లీ బొక్కలు కనిపించడం స్టార్ట్ అయ్యాయి. సో to add to that, negative Nancy. నేను ఏముంది అంటే నువ్వు ఏముంది అన్న లెవెల్లో యూ ఆర్ ఆల్వేస్ సీయింగ్ ఇట్ లైక్ దట్. టు బి ఆనెస్ట్, లైక్ ఇంత ఎగ్జైట్ అవుతున్నారు అందరూ అంటే ఓకే నాకు అర్థం కావట్లేదా, లేకపోతే దీంట్లో అంతలా ఏముంది? సో ఇంకా దశలోను లైక్ షూట్ నుంచి ఎడిట్ నుంచి ఈ రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్కి పంపిస్తున్నప్పుడు
Like, I feel like I got too excited with this project. It's like, దూల పంచాయతీలు నాకు. I feel like I don't want to. నా జేబు నుంచి పైసలు తీసి నేనే ఇట్లాంటి పంచాయతీలు పెట్టుకోకూడదు అని నేను అనుకున్నాను. లిటరల్లీ రిలీజ్ అయిన కపుల్ ఆఫ్ అవర్స్ లో ఐ మెసేజ్డ్ పిచ్ కథలు సెకండ్ ఎపిసోడ్ గై బ్రో వాట్స్ హ్యాపెనింగ్. పూరి జగన్నాథ్ ఊరికనే రాయలేదు. సినిమా హిట్ అయినా మళ్ళీ సినిమా తీస్తాం, ఫ్లాప్ అయినా మనకి తెలిసింది ఒకటేరా. అలా అని కాదు, సినిమా ఒకవేళ ఫ్లాప్ అయి ఉంటే నేను అదే చెప్తున్నా కదా, సినిమా ఒకవేళ ఫ్లాప్ అయి ఉంటే వాడు బీన్ లైక్ నేను అనుకున్నది జరిగింది, మనం ఇట్లాంటి ఏమంటారు ప్లగ్లో వేలు పెట్టే పంచాయతీలు దూరంగా ఉందో అని. బట్ దెన్ కొంచెం పాజిటివిటీ వచ్చేసరికి ఐ వాజ్ లైక్ 4 minute సినిమా అయినా 10 minute సినిమా అయినా అరగంట సినిమా అయినా 2.5 గంటల సినిమా అయినా నువ్వు ఐ మీన్ దట్స్ వాట్ ఐ ఫెల్ లైక్. ఐ ఫెల్ లైక్ ఐ పుట్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ ఇంటూ పుట్టింగ్ దిస్ థింగ్ టుగెదర్. ఇంత ఎఫర్ట్ ఐఎమ్ షూర్ యుల్ పుట్ ఫర్ లైక్ 10 minute film also, half an hour film also. So I'm like create like longer films. So next if I like whenever I do the next film under Pitch Kathalu presence, I want it to be like a 10 to 15 minute film, like make that impact last longer. Like for instance, like my dad had like such surprisingly sweet things to say about the film. Like నేను అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. But then again I was like కాకి పిల్ల అంతే అనుకున్నాను ఇంకా. But then his doubt about the ending was like so valid. He was like ఎవరా ఇంతకీ బెల్లి కొట్టింది ఎవరో అని అన్నారు. Like if you want to understand, if you want to get the context, watch the film guys. ఎవరా బెల్లి కొట్టింది ఎవరో అన్నారు. అదే ఇంకా సినిమా అక్కడితో అయిపోయింది. వీ డోంట్ హ్యావ్ ది ఆన్సర్ ఫర్ దట్. నేను ఇట్లా మొత్తం ఒక ఇంతియాజ్ అలీ ఒక ఫిలసాఫికల్ జోన్లో చెప్తున్నాను. లైక్ దట్స్ ద హోల్ పాయింట్. లైక్ బెల్లి కొట్టింది ఎవరు అక్కడ ఎండ్ అయిపోయిందంటే ఓ కానీ అదే బెల్లి కొట్టింది ఎవరు. బట్ వస్తుంది వర్స్ట్. బట్ అనేది మనం ఎంత తక్కువ. నెక్స్ట్ రీల్ ఐడియా, ది నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ యూ సే బట్. యాక్చువల్లీ మీ డాడీ ఫీడ్బ్యాక్ కూడా నాకు తెలియదు, గ్రూప్లో పెట్టిందే నేను చూసాను. ఐ అండ్ అమ్మ విల్ బి జాయింట్ ప్రొడ్యూసర్స్ అని. అది కొంచెం అది లైక్ కిడ్స్ విల్ హావ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ లైక్ నాన్న ఆయన చేయనియచ్చు కదా అంటే నాకు డబ్బులు పెట్టచ్చుగా, నాకు డబ్బులు పెట్టచ్చు కదా, నన్ను పెట్టు సినిమా తీయచ్చు కదా, నా సినిమా ఇట్లా ఉంటాయి. మై ఫాదర్ ఎక్స్ట్రా నేనే పెడతాను రా ఏదైనా చెయ్యిరా, కమ్ ఆన్ టేక్ రైట్స్ ఫ్రమ్ ద ఫిల్మ్ మేకర్స్, వాళ్ళ కథలు తీసుకుని నువ్వు డైరెక్ట్ చేయి, లాస్ట్కి మళ్ళీ క్యూట్. మై డాడ్ ఇస్ లైక్ సచ్ like Bollywood Karan Johar, Zoe Akhtar dad bro. He was like movie quality is almost like a feature film. I think you can do more. I will be the producer. You take rights from the writer and yell, start camera action. Yeah. I don't know, should I be happy that this like an encouraging message, or should I feel bad that his reference is Boypad Sinu? Start camera action. He actually put Boypad పెట్టారా? Yeah, గ్రూప్ లో పెట్టారుగా. నెక్స్ట్ ఏంటి నువ్వు చెప్పు. what do you want to talk about? నువ్వేదో ప్రిపేర్ అయినావుగా. నేనేం ప్రిపేర్ అయినవులే కానీ చెప్పు. లెట్స్ మేక్ ఇట్ సీమ్ లైక్ ఓకే మనం ప్రతిసారి అనుకున్నాం ఒక ఎజెండా ఒక యాంకర్ పెట్టుకొని మాట్లాడదాం అని. బట్ ఈసారి కూడా వీ డోంట్ డు ఎనీ హోంవర్క్. వి ఆర్ నాట్ హరీష్ శంకర్ రైట్. మన గ్రౌండ్ వర్క్ గట్టిగా ఉండదు, నెట్వర్క్ నీట్గా ఉండదు. సో at least for today's episode, let the flow be updates, like what has happened in the bro. Actually మనం ఏమంటారు 2 episodes చేసి 3వ episode వచ్చి like 7 days దాటింది కదా. సో people must have been like అయిపోయింది 3-4 ముచ్చట 2-4 ముచ్చట అయిపోయింది, ఇంకా 3వ episode ఇంకా రాదులే అని. బట్ లైక్ ఈ వీక్లోనే దింపుతున్నాం. నేను మైండ్లో ఫిక్స్ అయ్యాను ఎవ్రీ వీక్ ఎపిసోడ్ రావాలని. మొన్న వెన్స్డే రానందుకే నేను చాలా హర్ట్ అయ్యాను. నేను చెప్పాను ఇప్పుడు ఈ వీక్ ఎవడు కామెంట్లు పెట్టలే బ్రో ఏది బ్రో ఎపిసోడ్ అని మనం ఫీల్ అవడం అలాగ తెలియదుగా ఆ రోజు వస్తుందని. సో లెట్స్ పుట్ ఇట్ డే, నో లెట్స్ పుట్ లైక్ ఎవ్రీ ఇట్ హ్యాస్ టు బి వెన్స్డే. ఎవ్రీ వెన్స్డే. వై? ఓకే థర్స్డే. ఫస్ట్ 2 వెన్స్డేలు వచ్చాయి. థర్స్డే హ్యాస్ టు. ఆల్సో యాక్చువల్లీ దే సే థర్స్డే ఫ్రైడే ఇస్ ద ఆల్గోరిథమ్ లో బెటర్ ఇది ఉండేది అనేసి. అట్లేం లేదా? ఐ డోంట్ నో. అందరు ఇట్లా ఫ్రైడే పెడతారు కదా పాడ్కాస్ట్. కాంట్ బెండ్ ట్యూస్డే. నో. ఓ యా. సో at least the flow of this episode can be updates. Like మనం పాడ్కాస్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటికి like the major updates. సరే అప్డేట్ అయిపోయింది. మేజర్ అప్డేట్ ఇదే కదా. అయినా యాక్చువల్లీ ఒక్కరు కూడా కమెంట్ పెట్టకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం. పెట్టండి సరే అట్లీస్ట్ తన హ్యాపీనెస్ కోసం పెట్టండి. మరీ ఇట్లా బెయిట్ చేయకు. బెయిటా బెగ్
But updates paranga, we bought a karaoke machine. I think that's a great investment. బట్ నేను ఇంకా ఇది చేయలేదు, ఎక్స్పీరియన్స్ చేయలేదు. Yeah, I was waiting for the time you will leave so I can spend it. I will use it by myself. Bro, నువ్వుంటే నువ్వే డామినేట్ చేస్తావు bro. ఎందుకు డామినేట్ చేస్తా నేను? నువ్వే కదా డామినేట్ చేసేది క్యారియోకేలో. స్టోరీస్ చూసా నేను. చూసా ఎలా ఉన్నాయి? But yeah, I think we'll it's put some stories follow of us both on of us. Instagram. Follow him. Malli sad. Follow him on Instagram. Okay, what songs would you like us to put stories on? Come on. Yes, I think that's a great engagement. Let us know. Follow us on Instagram and let us know. I think karaoke కూడా డే పెట్టుకుందాం. లైక్ దానికి కూడా ఒక మనం Friday night. ఆ స్పెసిఫిక్ డే రోజు మనం పాడిన క్యారియోకే పాటలు స్నిప్పెట్స్ విల్ కమ్ ఆన్ ఇన్స్టా స్టోరీ. సో దట్ బి లైక్ 7-8 stories train that day. I think it'll be fun, bro. At this point, I can't realize are we doing it as a couple thing or a content thing. But that's okay. బట్ క్యారియోకే ఈయన మాస్టర్. సో నాకు నువ్వు కొంచెం చెప్పింది కరెక్టే బ్రో, నేనే చాలా ఫోకస్ లో ఉన్నా. సో నువ్వు ఇట్లా లైట్ లోపలికి రా బాయ్, మరి ఎటు పోవాలి బాయ్? ఇట్లా ముందుకు రా. ఎటు? ఇక్కడికి రావా? వద్దులే, మైక్ ఆడియో. మరి నువ్వు ఇటు వచ్చే బాయ్. నువ్వు మరి నీ రిజర్వేషన్ నీకున్నాయిగా ప్రొఫైల్ అని. నువ్వు నాకు అట్లా చేయాలి. నాకు వైర్ అక్కడ దాకా రాదు కదా బాయ్. దాని వైర్ చూడు ఎంత కానీ పొడుగుందో. రూమ్ అంతా ఇట్లా మొత్తం సో వాట్ డూడ్, వెంటనే తీసేస్తావు కదా అది నువ్వు. ఎందుకు బాయ్ జస్ట్ ఏదో కెలకాలి పుల్లయ్యాలన్నట్టు. బట్ అదు నువ్వు చెప్పు బాయ్. ఐ ఫీల్ లైక్ లాస్ట్ ఎపిసోడ్, అదే లాస్ట్ సెకండ్ ఎపిసోడ్ దట్ వాస్ అ కంప్లైంట్ లైక్ ఐ వాస్ ఇండీడ్ కటింగ్ యూ అ లాట్. యు డు కట్ మీ అ లాట్. సో లైక్ అందుకే లైక్ యు స్టీర్ ద కాన్వర్సేషన్. నువ్వు ఏదైనా టాపిక్ పట్టుకరా ఇంకా చాలా. 24 వర్స్ట్ బ్రో. ఏం మాడాం బ్రో సినిమా గురించి? అదే కదా మేజర్. ఓకే, హౌ వాజ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు క్యారియోకే? ఇట్లా షర్ట్లెస్ వీడియోలు పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ బట్టలు వేసుకున్నా. ఇప్పుడు కాదు, ముందు. ఐ థింక్ అక్కడ మనము ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది ఆ పాట కదా, బలపం పట్టి కదా. ఇంకోటి ఏంటి, కన్యాకుమారి. వాట్ అ సాంగ్. యా, వెరీ క్యారియోకే ఫ్రెండ్లీ సాంగ్. మంచి ఫీల్ ఉండే పాట. అనదర్ క్యారియోకే ఫ్రెండ్లీ సాంగ్ ఇస్ మన్మధుడే బ్రహ్మను దీన్ని తెలుగులో చేదంటారు, మరి మలయాళంలో మరి తీపి 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 మధురం. అరే రుచులని అనుకున్నాను బ్రో. సచ్ interactive song. I think even if somebody is not a couple as a date night idea, like you know, it could be very first. But I don't know, Euphoria చూసిన తర్వాత I can't really like imagine any happy ending dates. But like what a that was not a date. adele but like I can't stop imagining like if a date night will like kind of end like that. What a traumatizing movie, dude. Yeah, let's not talk about that. Huh? I did the segue so we can talk about that. అసలు అక్కడ ఏమన్నా సింక్ ఉందా బ్రో? నేను సెగ్వే చేసిన దాంట్లో సెగ్వే చేసిందే మాట్లాడడానికి. లెట్స్ నాట్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, యూ డోంట్ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఐ మీన్ వీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ది ఓవరార్చింగ్ థీమ్స్. అంత నా దగ్గర స్టఫ్ లేదు. ఎందుకు లేదు? మాట్లాడితే వస్తుంది బాయ్. పీపుల్ రైట్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్ లైక్ ఐకానిక్ లైన్స్ ఆఫ్ మై డాడ్. జ్యూస్ అయిపోయింది, స్పెంట్ ఫోర్స్, ఇంకా స్టఫ్ లేదు. ఇట్లా యునో దట్స్ లైక్ I have been kind of facing that myself, and it's also said about like artists ఒక certain point and that expiry అయిపోద్ది అది ఇది అని కదా. So let's not take names, but Vinayak himself has said though, which is great, right? Yeah, ఏం చేస్తున్నావు? రెడ్ గా అనిపించింది సడన్ గా. కొంచెం రెడ్ అయితే ఓకేలే. నువ్వు మాట్లాడు ఒకసారి. హలో చెక్ ఓకేలే. నేను వాళ్ళకి ఏం తగ్గించా. So it was like a filmmaker known for his grandness, ఇట్లా పెద్ద సెట్లు, CGలు, VFX నుంచి నేను అవన్నీ వదులుకొని ఐఎమ్ గోనా మేక్ అ ఫిల్మ్ స్టికింగ్ టు లైక్ రియల్ లొకేషన్స్, రియల్ పీపుల్, రియల్ స్టోరీస్ అని. ఐ కాంట్ ఫుల్లీ సే ఐ లవ్డ్ ద మూవీ, బట్ అట్లీస్ట్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ రీఇన్వెన్షన్ లాగా అనిపించింది. It was very inspiring, like you know, it's never too late to kind of reinvent yourself, rediscover yourself. I gotta be like, when are you doing that? I don't know, cinema
I don't know how it performed at the box office. Whether it Gunashekhar was was frustrated he was kind of expressing his frustration on people. Like ప్రతిసారి కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు కావాలంటారు, బట్ దెన్ కంటెంట్ ఉన్న సినిమాలు చేస్తే థియేటర్కి ఎవడో రాలేదు అది ఇది అని. బట్ ద కైండ్ ఆఫ్ మూవీ ఇట్ ఇస్, ఐ డోంట్ థింక్ ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి యూఫోరియాకి వెళ్దాము అని ఎవడు అనుకో. I kind of understand why people would not want to go watch it in theaters, but at least now that it's out on OTT, I feel like people should watch it till first half and then stop it. Yeah, it goes in a completely different direction which you won't expect. It is a new take. It is a very unexpected direction it will go in second half. Yeah. Because generally ఇట్లాంటి సినిమాలు ఎట్లా ఉంటుంది, సినిమా అంతా కోర్ట్ రూమ్ డ్రామా లాగా ఉండి లాస్ట్కి ఈ అమ్మాయికి న్యాయం జరగడమే విల్ బి ది ఎండింగ్. బట్ దెన్ ఇంటర్వల్కి న్యాయం జరిగిపోయింది. ఇప్పుడు ఇంకేం చేస్తారు, ఇంకేం మిగిలిన సినిమాలో అంటే నౌ హీ హెస్ గాన్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ న్యాయం జరిగి ఆ అబ్బాయి జైలుకి వెళ్ళి ఒక 6 years తర్వాత లైక్ హౌ వుడ్ హీ, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ హీ వుడ్ టర్న్ ఇన్ టు, అండ్ దెన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిలేషన్ హీ హ్యావ్ విత్ హిస్ మామ్. ఐ థింక్ ఇట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఐడియా. బట్ దెన్ ఐ థింక్ ఇంకా టిపికల్ ఐ థింక్ ఒక బూమర్ హస్తం అయితే ఉంది సినిమాలో. దట్ ఈస్ ట్రూ. ఎంత రీడిస్కవరీ రీఇన్వెన్షన్ అనుకున్నా కూడా ఐ ఫీల్ లైక్ జనరేషన్ గ్యాప్ కనిపిస్తుంది. యా డెఫినెట్లీ. ఐ ఫీల్ లైక్ బ్రో వాట్ ఈస్ దట్ డైలాగ్స్ బ్రో, ఇది వేసుకో ట్రిప్ అయిపోతావు, మరేంటి ట్రాన్స్ లోకి వెళ్ళిపోతావా. లైక్ లెట్స్ మేక్ అ కపుల్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ లైక్ దీస్ జెన్ జీ కిడ్స్ విల్ బి హ్యావింగ్. భలే లిట్ ఉంది కదా. ఇంకా యోలో మామా ఇప్పుడు నా జనరేషన్ గా కనిపిస్తుంది. ఐ కాంట్ థింక్ ఆఫ్ లైక్ జెన్ జీ టర్మ్స్. బ్రో దిస్ డ్రగ్ ఇస్ లెజిట్, నో క్యాప్. నో క్యాప్ అంటే తెలియదు నీకు, లైక్ సొల్లు చెప్పట్లేదు నేను అన్నట్టు. నో క్యాప్ ఫర్ రియల్, ఎఫ్ఆర్ ఎఫ్ఐఆర్. ఇంకేమున్నాయి చెప్పు ఇంకా. కాదు, ఇట్స్ లైక్ సో ఫకింగ్ ironic. I was calling out Gunashekhar on the generation gap, but I can't think of like actually. Oh god. But Gunashekhar also must have drip is like outfit. Yeah. Gen Z terms. Okay, come in some Gen Z terms that we can inculcate in our language everyday conversations. Okay. Oh, I'll actually ask you. It's like one of those typical, like you bring a celebrity. I'll say Gen Z, what is that Neellu content this is. And he'll ask the most basic situationship అంటే ఎప్పుడైనా వినారా అంటే, and the celebrities, they'll make some fuck all boomer joke. అంటే ఒక సిచ్యుయేషన్లో నువ్వు షిప్ ఎక్కాల్సి వస్తే సిచ్యుయేషన్షిప్ అంటారా దాన్ని అని చెప్పి ఇట్లా ఒక బూమర్ జోక్ వేస్తారు. దాన్ని చోటి బాతే అని మ్యూజిక్ వేసుకుంటాడు. Okay, why are you shitting on him, dude? I'm not shitting on him. I'm shitting on the general. ఒక నిఖిలువే కాదు, చాలా మంది చేస్తారు ఇది. పెద్ద సెలబ్రిటీ. Do you know Yeet? YEET. Oh shit, I was gonna make the yeah, రోజు తింటాంగా. బసన్. ఓ ఈ పదం మనం యాక్చువల్లీ నేర్చుకుందాం బాయ్. బేసిన్ లడ్డూలు చేస్తారు. ఇంకా బస్ బయట ఉంటే బస్ అవుట్, బస్ లోపలికి వెళ్తే బస్ ఇన్ అంటాం అనుకున్నా. ఆర్ కరెంట్ సినిమాలో అటు నువ్వే సాంగ్ పాడిందిగా నేహా బసన్. బసన్ ఇస్ డెలిషియస్ ఆర్ రియలీ గుడ్ యూజువలీ ఫుడ్. సో నెక్స్ట్ టైం ఇట్లా ఫుడ్ తినగానే సూపర్ ఉందా అక్క అనే వాళ్ళు రియలీ బసన్ బ్రో. బిగ్ yikes. I didn't ask you to like pronounce the second word of the word I just said. Yikes is like woohoo. It's the exact opposite, bro. Opposite ఇందాక అదే కదా. Big yikes అంటే big embarrassment. Yikes. నువ్వు ఎమోషన్ మార్చే yikes అని చెప్పి. బట్ దాని ముందే అన్న yikes అట్లనే అన్నాను కదా. Anyway, the point is one more. నేను నిన్న you're so desperately నేను అన్ని చూస్తాగా ఈ గ్యాప్లో. అక్కడ అన్ని సగం తెలిసినవే ఉన్నాయిలే. It's like Beenu describing his editing style. కావాలన్నా. It's a very niche joke. An expression of laughter or excitement from VSO girl culture. What is VSO? Oh, it's like bro, LOL, ROFL. Ade, but six kan పెట్టాలి. Expression of laughter. I know what it is. This is what Charmi does in Mass. నువ్వు చేయదు వచ్చా? Oh,
you can wing both eyes. ఏహే అమ్మ ఎందుకు అని నేను చెప్పింది అదే కదరా మరి. రుచిగల్లారని నాన్కందు ఇన్నని Are you gonna do a karaoke night now? యా What we can write like right now on the mic? ఎందుకు? వద్దులే Yeah. మళ్ళా కాపీ రేట్లు పడతాయి. అబ్బో మనకు perfect పడదులే. పాడేస్తా. నువ్వు పాడితే పడదు. Any closing thoughts? No, any closing thoughts on you? And again, the ending was very impactful. Spoiler alert, guys. And the movie is also about how the youth are getting spoiled కాబట్టి మనం ఎక్స్ట్రాగా స్పాయిల్ చేసేది ఏం లేదు. సో సెకండ్ హాఫ్ లో దట్ సారా ద విక్టిమ్ క్యారెక్టర్, విక్టిమ్ అనొచ్చు, సర్వైవర్ ఐ షుడ్ లైక్ బి పొలిటికలీ కరెక్ట్. సారా సర్వైవర్. Generally, films are about the journeys of the victims, the survivors, right? Like వాళ్ళు ఎలా కోప్ అవుతున్నారు, వాళ్ళు ఎట్లాగా డీల్ చేస్తున్నారు అని. బట్ ఇందులో గుణశేఖర్ took an interesting call of like let's show the accused or the criminal's perpetrator side. What will he be going through? I'm only empathizing with Bhumika's character. I feel like that was also, అంటే ఐ హ్యావ్ 2 thoughts అబౌట్ ఇట్. ఒక సెపరేట్ సబ్ ప్లాట్ ఉంది కదా, భూమిక ఆల్కహాలిక్ అయిపోయి ద సన్ కైండ్ ఆఫ్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ ద మామ్. దట్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ మేక్స్ సెన్స్ ఇన్ అ స్క్రీన్ ప్లే నారేటివ్ వే. ఇప్పుడు వాడుండే పొజిషన్లో ఇప్పుడు వాళ్ళ అమ్మను చూసేసరికి తనకి తాను రిఫ్లెక్ట్ అవడం. బట్ సంహో ఇంకా ఓది నక్క ఏటో సుందరం అన్న జోన్ మధ్యలో అరగంట పడుకుని మధ్యలో అరగంట అదంతా చూసాను నేను, భూమిక గెటింగ్ ఆల్కహాలిక్ అండ్ ఆల్ దట్. బట్ స్టిల్ దాని తర్వాత ఏమైంది, అదంతా నిద్రపోయే మధ్యలో లేచి ఇంకా అయిపోలేదా, ఓకే ఇవన్నీ నేను పెట్టిన బ్రో, ఎడిట్ నేనే చేస్తున్నాను బాయ్. నువ్వు బ్రో ఆల్రెడీ నీకు ఎందుకురా 4 గంటలు కూర్చోలేవు పైల్స్ నీకు అని చెప్పి తిడుతున్నాను దూరం వీడియో కింద. నువ్వు ఇలాంటివి చెప్పరా ఇంకా? బట్ నేను కూడా చెప్తుంది మధ్యలో నువ్వు జోన్ అవుట్ అవుతాము అంటున్నాను ఆ సెకండ్ హాఫ్ లో. But I think I zoned out in the last half an hour, 40 minutes ఇంకా, because అప్పుడు ఇంకా that film became like ఆపరేషన్ యూఫోరియా అని చెప్పి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో ఉండే డ్రగ్స్ సమస్యను నిర్మూలించడం లెవెల్కి వెళ్ళిపోయారు. ఓకే దిస్ బూమర్ తెలంగాణ యాంటీ డ్రగ్ అవేర్నెస్ యాడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ యూ ట్రై టు షో లైక్ ఇట్లాగా పేరెంట్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ గా లేకపోతే హౌ దే విల్ టర్న్ ఇన్ టు డీవియన్స్ అండ్ ఆల్ దట్. But it seemed like they were painted with like very broad strokes అని నాకు అనిపించింది. Like in the first half, starting ఇంట్రడక్షన్ సాంగ్ ఇట్లా డ్రగ్స్ చేస్తూ ఇట్లా మందు కొడుతూ వెళ్ళిపోతూ ట్రిప్ అయిపో, that I felt like that's like my personal take ఇంకా. Like I'm sure ఇప్పుడు వాడు కరుడు గట్టిన రేపిస్ట్ అయినా కూడా like I'm sure he would have had like more of a personality than just like snorting and smoking and like whatever particular incident. I'm just saying, okay, నాకు ఇప్పుడు వచ్చిన ఆలోచన ఇది. You tell me if I'm in the right direction. See, second half లో the film was anyway gonna turn into a battle against like drugs and all that, right? So do you think it could have benefited going in a direction where they were all normal proper kids, but first time drugs చేయడం వల్ల overdose లో like you know this kind of thing happened, which he was also regretting. బట్ దెన్ తప్పు జరిగిపోయింది కాబట్టి లైక్ నౌ హీ హాస్ టు పే ద కాన్సిక్వెన్స్ అన్నట్టు. సెకండ్ హాఫ్ కూడా అదొక సెటప్ లాగా ఉండేది కదా, లైక్ డ్రగ్స్ వల్లే వీడింత చేశారు కాబట్టి డ్రగ్స్ మీద వీళ్ళింత యుద్ధం చేస్తారని. ఇట్ సీమ్ లైక్ డబ్బున్నోళ్ళు జూబ్లీస్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ బోగ్గాలే అన్నట్టు. దట్ వాజ్ మై పాయింట్ ఆల్సో. సో మరి ఇట్లా జూబ్లీహిల్స్ వాళ్ళందరూ జూబ్లీహిల్స్ లో జేయు స్టాండ్స్ ఫర్ జువెనైల్స్ అన్నట్టు. సో ఏంట్రా, బట్ లైక్ ఐ స్టిల్ థింక్ ఇట్స్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఫిల్మ్ టు వాచ్. నాకే చాలా ట్రిగరింగ్ అనిపించింది సినిమా. యా ఇట్ రియల్లీ లైక్ మేక్స్ యు యాంగ్షియస్. నీకు యాక్చువల్లీ ఇట్లా లంచ్ చేస్తూ అలా ఉండిపోయామంతే. కష్టపడుతుంటే ఇప్పుడు మనం ఏంటట్లాగా పప్పు పచ్చడి మష్రూమ్ వేసుకొని తింటున్నాం సిగ్గు లేకుండా కాసేపు ఇట్లా. నిజంగా ప్లేట్ అట్లా ఓకే ఇంకా చాలు అని వేసుకున్నాము. ఇట్ వాజ్ సో ట్రిగరింగ్, చాలా హార్డ్ హిట్టింగ్ అనిపించింది యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ హాఫ్ సారా సీన్స్ అన్ని. 2 టాపిక్లు 45 minutes, లైక్ we should like wrap in like 5-10 minutes bro. I think 3 karaoke కూడా మాట్లాడాం. Let's do this. Like karaoke లో like what are some couples like relationship లో ఉన్న వాళ్ళు కానీ పెళ్ళైన వాళ్ళు కానీ, I think this is something we would definitely recommend, right? Like buying a karaoke machine. So అంటే ఇప్పుడు మన ఇద్దరికి
Not really, like bro, karaoke is not to prove how good you are or whatever. No, It's just I'm about like saying doing a joint activity. ఇద్దరికి పాటలు అంటే ఇష్టం ఉంటది కాబట్టి అంటున్నాను. పాటలంటే ఇష్టం లేనివాడు ఎవడు ఉంటాడు రా? ఏమో దే might not enjoy it as much. I've had friends who are I'm like talking about humans, not non-living objects. పాటలు comment down. పాటలు నచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు? పాటలు నచ్చడం Okay, నేను అదే రకరకాల పాటలు నచ్చొచ్చు. నేను అది చెప్ప చెప్పు ఎస్ హీస్ కటింగ్ మీ ఆఫ్. చెప్పు. నో, పాటలు నచ్చకపోవడం కాదు. ఐ థింక్ అలాక నేను బాగా పాడలేను, నేను ఎక్స్ప్రెసివ్గా పాడితే ఎలాగా అనే షై ఫీలింగ్ ఉంటుంది. ఇద్దరే ఉంటారు ఇంట్లో కాబట్టి ఐ థింక్ ఇంకా అక్కడ కూడా ఓపెన్ అప్ అవ్వకపోతే. I think even if both of them are singing bad, it can. The whole point is it's an activity that they can do together. And I think పెళ్ళి అయిన తర్వాత I feel like couples have to keep finding stuff that they can do నెల కూడా together. కాలేదు అప్పుడే దే హ్యావ్ టు కీప్ ఫైండింగ్ స్టఫ్. ఆల్రెడీ బోర్ పెట్టేసింది, లెట్స్ ఫైండ్ థింగ్స్. Can కొంచెం maybe the monotony has kind of ఆల్రెడీ సీప్డ్ ఇన్. అందుకే కదా బెంగళూరుకి పోతున్నాను. Yeah bro, honestly like the 2 days I look forward to only because I can look forward to you coming when you go. So it's like that. బాగానే కవర్ చేశారు. But anyway, last one topic we'll wrap. ఇంకేంటి ఇంకేదో పెట్టుకుందాం, ఆపేద్దాం. 55 minutes. చాలు. I feel like we spoke too much about Euphoria only. So Euphoria topic నేను కొంచెం కట్ చేస్తా. సో చాలు. ఇంకొక టాపిక్ 22 minutes కి దీన్ని. Hey, I want to increase like length from now. మరి అప్పుడు దెన్ డూ హోంవర్క్. చేసా ఒకటి, కానీ దానికి కొంచెం ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేయాలి. ఏంటది? అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ కాదు, like ప్రిపరేషన్. దానికి you're supposed to put an Insta story and then like basically the thing is like cringe things couple do అని నువ్వు ఇట్లా Insta story పెడతావు and then people will send in like whatever, like PDA or whatever, and then like we'll discuss like is that cringe or is that like you don't cringe or cute. నెక్స్ట్ టైం అట్లాంటి సెగ్మెంట్ చేద్దాం. I don't know, మరి ఇది క్రింజ్ మీరు చెప్పండి, is the segment cringe or cute? అదే చెప్పబోయినండి. So skip shitting on them, they already call themselves